Hello all, good evening. Welcome to Prepwise UG Plus. Target TISSnet 2023 സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് TISSnet 2021 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി പാർട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. Okay, so in the following question, one part of the sentence may have an error. Find out which part of the sentence has an error and click the button corresponding to it. If the sentence is free from error, click the no error option. Films are an amazing medium of communicating cultures and history. ഇതിൽ cultures and history ആണോ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ആണ് ആൻ അമേസിംഗ് മീഡിയം ആണോ അതോ നോ എറർ ആണോ? ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ എറർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? ഇവിടെ എറർ ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ടുള്ള ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് എന്നാണ്. അടുത്തൊരു പാസേജ് വായിക്കാനാണ്. Historians have long argued about what gave rise to the Age of Enlightenment in the 18th century. Some have hypothesized that it was at least in some part due to the rise of coffee houses. That seems a bit far-fetched until we look at it more closely. Very quickly after the rise of coffee houses, there emerged a distinction between them and the pubs. Rumors of the health benefits of coffee spread, and it was soon agreed that coffee houses spurred more sober, rational thought and sharper political discussion, whereas twins catered to rowdiness and intoxication. A coffee house was a place to be exposed to new ideas, current events and discussions of how life might be lived. Until this time, a forum to discuss new ideas had not existed. Now merchants, traders, writers, philosophers and politicians had such a forum. Gradually they found other ways of meeting and coffee houses began to wane in popularity until the Starbucks generation brought them back 25 years ago. Some historians claim that coffee replaced beer soup, which was what most Europeans and Americans had subsisted on, with a drug that now kept them awake and allowed them to converse well into the night in a far more lucid way. This, they feel, was what gave rise to both the French and American Revolution. Other historians say that a higher level of leisure had created an environment in which people could afford the time to meet in coffee houses to discuss the latest farming technique, business trends and of course politics. King Charles of England actually attempted a ban of coffee houses in 1675, fearing that they might result in loss of power or even decapitation. However, his ministers loved their coffee so much that they overruled the ban. So did coffee houses give rise to these meetings, or was it the level of leisure that had suddenly come about? It does seem logical that people with a clear head would be more capable of holding on to an idea for a longer period of time and would have the mental acuity to grasp what each other was saying. So perhaps it was a happy confluence of increased leisure and a switch to coffee that enabled so many of those wonderful thinkers to hammer out their ideas for a new nation, and those with a scientific bent to come up with so many of the major breakthroughs during the 18th century in Europe and America. Some of our founding fathers may have sat in these very coffee houses discussing the future of the colonies or how government should be, noting the pitfalls or failures of the monarchies of England and France. Perhaps a seemingly harmless things like the emergence of coffee houses actually influenced our future. Interestingly, almost as quickly as they sprang up, coffee houses began to decline. They had served their purpose and were no longer meeting places for political, literary critics and debate. So, any question like a long passage aayirunnu. And which of the following does the author not do concerning coffee? Option A, indicate that it sharpens the mind. Option B, mention that it helps people stay up late to discuss things. Contrast it with beer soup, demonstrate why it is so healthy. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് സോ ഹെൽത്തി ആണ്. ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാസേജിൽ. Which of the following most closely suggests the author's attitude about the influence of coffee houses on the Age of Enlightenment? ഓതറിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്, അതായത് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ട് കോഫി ഹൗസസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഏജ് ഓഫ് എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ. ഓപ്ഷൻ എ, ദേ ഡെഫിനറ്റ്ലി were the major factors. Option B, there were definitely an improvement over pubs. There were a possible connection but perhaps not the only one. They were conducive to conversation. ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ? ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ there were a possible connection but perhaps not the only one. Why does the author mention the proclamation of King Charles? Option A, to show how kings were bullies. Option B, to suggest how things got done back then. Option C, to demonstrate how strongly coffee houses had become part of society. Option D, to indicate that the king saw coffee houses as a threat to his power. എന്താണ്? To indicate that the
king saw coffee houses as a threat to his power. Which of the following best expresses the author's purpose in writing this passage? എന്താണ് ഇതിൽ ഏതാണ് ഓഥറിൻ്റെ ഈ ഒരു പാസേജിൻ്റെ ഒരു പേർപ്പസ് കൂടുതൽ ഇതിൽ ഏതാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ? ഓപ്ഷൻ എ, ടു ഷോ ഹൗ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ബിഹൈൻഡ് ടു റെവല്യൂഷൻസ് ഗോട്ട് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ഓപ്ഷൻ ബി, ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ദ ഏജ് ഓഫ് എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് കെയിം അബൌട്ട്. Option C, to show why coffee houses are better than pubs. Option D, to discuss a possible connection between coffee houses and the Age of Enlightenment. ഇതിലേതാണ്? ഇതിലെന്താ വെച്ചാൽ ടു ഡിസ്കസ് എ പോസിബിൾ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കോഫി ഹൗസസ് ആൻഡ് ദ ഏജ് ഓഫ് എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് എഴുതിയത്. അടുത്തത്, ഇഫ് കോഫി വാസ് നോട്ട് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ദ ഏജ് ഓഫ് എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് വാട്ട് ഡസ് ദ ഓഥർ സജസ്റ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ്? അപ്പോൾ കോഫി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വേറെ എന്തായിരിക്കണം അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ്? The revolutionary ideas that were everywhere, the king's proclamation, the rise in leisure time that Europeans and Americans had suddenly had, the closing of many pubs at this time. ഏതാണ്? The rise in leisure time that Europeans and Americans had suddenly had. അടുത്തത് നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഓർഡറിലാക്കിയിട്ട് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു മീനിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. With its rich pungency and smell, garlic has been both extolled and vilified during its 4,000-year history. ഇനി എയിൽ വരുന്നത്, later the Greeks and Romans used it for dog bites and bladder infection as well as cures for asthma and leprosy. The ancient Egyptians used it as medicine for more than 20 different ailments including heart disease and tumors. See, the Israel slaves when fleeing the Egyptians for the promised land complained of not having garlic. Although it is sometimes referred to as the stinging rose and certainly its smell is off-putting to many, it still thrives today with even a garlic ice cream available in San Francisco. They even fed it to their slaves to give them more strength to build the pyramids. ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ? ഓക്കെ, ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വരാൻ പറ്റിയതായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ്, ദ ആൻഷ്യൻ ഈജിപ്ഷ്യൻസ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് എസ് എ മെഡിസിൻ ഫോർ മോർ ദാൻ 20 ഡിഫറെൻറ്റ്. ബി ഫസ്റ്റ് വരും. പിന്നെ ഇ വരും, ദ ഈവൻ ഫെഡ് ഇറ്റ് ടു ദെയർ സ്ലേവ്സ്. പിന്നെ സി ആണ് വരിക. പിന്നെ എ വരും, ലേറ്റർ ദ ഗ്രീക്സ് ആൻഡ് റോമൻസ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഫോർ ഡോഗ് ബൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ക്യൂർസ് ഫോർ ആസ്മ ആൻഡ് ലെപ്രസി. പിന്നെ ലാസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്, ഓൾദോ ഇറ്റ് ഇസ് സംടൈംസ് റെഫർ ടു സ്റ്റിങ്ങിങ് റോസ്. ആ ഒരു സെൻറ്റൻസാണ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പം ഏതാണ്? BECAD വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്തത്, ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ one part of the sentence may have an error. Find out which part of the sentence has an error and click the button corresponding to it. If the sentence is free from error, click the no error option. Let us not leave here furthermore as it is dangerous to do so. She said, no error. Here furthermore, no error. So she said, let us. ഇവിടെ റോങ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ഏതാണ് ഉള്ളത്? ഹിയർ ഫർദർമോർ ആണ്. അടുത്തത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഓർഡറിലാക്കാനാണ്. The expression "you are what you eat" is becoming clear with every nutritional study. In brief, most longevity studies indicate that a diet rich in omega-3s and avoiding sugars and most carbohydrates will add years to our lives, especially the quality of our lives. However, the problem for most of us in eating a healthy diet is that food is cultural and we tend to eat foods that our culture has instilled in us as good, whether or not they are consistent with the studies. Physically, athletes are learning to avoid carbohydrates if they require bursts of speed in their sports. Even mentally, what we can affect performance, as many foods such as sugar slow us down and tend to make us lethargic, something we must avoid especially while taking exams. Nutritionists suggest deficiency in B12, thiamine, zinc and niacin will result in lower mental performance. Okay, അപ്പോൾ ഇത് ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് the expression "you are what you eat" is becoming clear with every nutritional study ഫസ്റ്റ് വരും. പിന്നെ ഇവിടെ ബി ആണ് വരിക ഫസ്റ്റ്. however the problem for most of us in healthy diet അതാണ് ഫസ്റ്റ് വരിക. പിന്നെ physically athletes are learning to avoid carbohydrates. even mentally what we can eat affect performance as many, and nutritionists suggest deficiencies അത് വരും നെക്സ്റ്റ്. ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് in brief most longevity studies ഉള്ള ഭാഗമാണ്. ഓക്കെ, സോ BCDEA. അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. fill in the blanks to complete the sentence. The number of people who dash interested in the play dash outnumbered by those who already bought the tickets to watch it. ഏതാണ്? The number of people
ഈസ് നോട്ടാണോ ആർ നോട്ടാണോ ഈസ് ആണോ ആർ ആണോ? ഇവിടെ പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് പീപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ആർ തന്നെയാണ്. അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹൂ ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ പ്ലേ ഈസ് ഔട്ട് നമ്പേർഡ് ബൈ ദോസ് ഹു ഓൾറെഡി ബോട്ട് ദ ടിക്കറ്റ്സ് ടു വാച്ച് ഇറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമ്മൾ ഏകദേശം 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടിസ്നെറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയേഴ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് PG ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, അതായത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനാണ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് Prepwise UG Plusൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Prepwise UG Plus CUET PG IIT JAM TISS CMAT എന്നീ എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay, so that's all, and thank you for watching this video. Bye bye.